2024. The bank says there is a 2 million ton fertilizer supply gap across the continent. Now, in South Africa, 5 former employees of the state rail and port operator Transnet have appeared in court in connection with the fraud and money laundering charges. Authorities say more arrests are expected. Senegal President Macky Sall has sacked his health minister Abdoulaye Diouf Sarr after 11 babies were killed in a fire at a hospital on Wednesday. Now, the blaze is being blamed on electrical circuit. And now a quick look at other stories we covered today. We looked at opportunities for African entrepreneurs as global brands want a slice of Africa's booming beauty industry. We also told you how an investor is suing Elon Musk and Twitter over, of course, plans to take over the company. Plus, we discussed play versus passion. Now, which should come first, choosing a job or focusing on your pay? That's it from BBC Money Daily today. Let us know what you think on Twitter. I'm at Lucy_Riley. You can also email us on smartmoney@bbc.co.uk. And keep up with us online. You can go to bbc.com/moneydaily. Thanks for watching. Until next time, goodbye.
What's new, I hear you ask? Well, I'm here to tell you. I'm Nora. Let's go. She certainly packs a punch. We'll meet the young boxer who wants to be the next Anthony Joshua. I want to become a world champion. I want to close my eyes and hear people calling my name. We'll be in Chad to find out why the desert is growing and how it might be stopped. And it's been called the world's forgotten crisis. We'll be exploring why more than 5.5 million people have had to flee their homes in the Democratic Republic of Congo. Hello, welcome to What's New from BBC Africa. We're going to start this week with a 12-year-old who's certainly a heavy hitter. Maria is training to be a boxing champion and she has big dreams to make it as a professional. But her opponents aren't the only thing that she's fighting. Despite female boxing becoming an Olympic event a decade ago, some people still view it as a man's sport. But that won't stop Maria, as Dami found out when he went to meet her in Lagos. Well, I'm not a boxer, but I'm here to meet with a potential future world champion. She started boxing for self-defense and now wants to do it professionally. Hi, what's up? How are you? Fine. Okay, so this is yours. When I was growing up, I always watched TV with my dad. We used to put reminder if they want to fight boxing. I used to see so many boxers. My name is Ademodi Maria, professionally called Eshe Maria. That means Maria with the fist. As you can see, I'm a boxer. I'm 12 years old. I always follow my dad to his friend's place. That's Amechibi. He's also a coach. So I saw plenty people training, like children like my age mates, training with him. So I told my dad, and I tell him that I'm interested in boxing. So he went up to meet his friend and explained to his friend. Since then, his friend told me that I should come the next Saturday and Sunday to come and train. Since then, Mahdi have been a great supporter to me, and he take me there. He bought all my kits for me. I have two reasons for learning boxing. Firstly, for self-defense, and secondly, to pursue my boxing career to a higher level and to the next level. I don't fight in school. You can never see me fighting with anybody or any of my classmates, because some of my classmates, they will try to provoke me, but I will just ignore them. I only fight on the ring with people who train to face me, because I beat a lot. Boxing did not affect my studies at all, because if I go to school from Monday to Friday, then Saturday and Sunday, I go to training. Maybe I'll wake up by myself like 6 o'clock. Before I go to training to be maybe 6:30 or 7 o'clock, then we train to 10 or 10:30. That's how I do Saturday and Sunday. Boxing makes me feel happy, because if I work here, maybe if someone tries to just cheat me, I can defend myself. And they used to tell us something in our training. They said, boxing is a game of discipline. Before I started learning boxing, if anybody offend me, I just take judgment into my hand, because the thing will be making me feel annoyed or angry. It should just be as if I should just slap the person or just beat the person up. Since when I've been into boxing, it's have taught me so many lessons that it's not good someone to be taking judgment into the person's hand. It's good someone to be patient. Even though they try to make me annoyed, I just keep calm. I'm looking up to take my boxing career pro, get into WBO. I want to be like Laila Ali. My role model is Anthony Joshua, because I so much like him. I want to become a world champion. I want to close my eyes and hear people calling my name. I want to hold my belt in my hand and my country flag in my other hand and wave it. Woo! Go
girl. I love Maria's determination. And if you want to check out more amazing stories like hers, head to our YouTube page. The address is on your screen now. Next, we're going to be talking about something called desertification. International leaders and climate activists have been meeting in Ivory Coast to find a way to stop it. Desertification is when fertile land that can be used for farming turns into desert. One of the countries worst affected by it is Chad, where Yvette has been finding out more. The Earth's surface is made up of dynamic sets of landmass and oceans. Land areas across the globe are extended with blooming grasslands, mountains, forests and deserts. There are also mass areas known as dry lands, like this one here in Chad. Dry lands such as this one account for 40% of the entire Earth's surface. Unfortunately, millions of hectares of dry lands are being lost to the desert each year in Africa's Sahel region in a process called desertification. So what is desertification? Desertification is the expansion of desert land into previous dry lands. Dry lands have a similar environment to that of the desert. The main difference is that they are able to support plant growth because they receive more rain. However, when the land becomes drier and degraded, it then becomes an extension of the desert. This is something that isn't new and has occurred throughout history. But what is concerning is that land degradation has accelerated, reaching up to 35 times the historical rate due to climate change and human activities. And countries located in the Sahel region, just like Chad, are more likely to be affected. The Sahel region is bordered between the Sahara Desert towards the north and the tropical savannas towards the south. Since the late 1960s, this region has endured severe droughts because of desertification. Those trying to grow crops and harvest food are often faced with poor soil conditions, erratic or no rainfall at all. Climate change has made temperatures hotter and deforestation exposes the land to the sun, making the soil drier and stripping communities of fertile land. This then leaves millions of people displaced and faced with hunger and starvation. Over the years, international aid bodies have tried to find solutions to slow down desertification. In 2007, the African Union launched the Green Wall Initiative to plant trees stretching 8,000 kilometers across Africa with the aim to restore the continent's degraded landscapes in the Sahel by 2030. And locally, communities use a traditional Sahel planting method, the half-moon method. The half-moon method creates contours to stop rainwater from escaping the soil, keeping it moist for long, helping crops flourish and feeding communities. Thanks, Yvette. Next, I hope you've got itchy feet as we're going to take you on an adventure. The Buganda Kingdom is the largest of the traditional kingdoms in East Africa and is part of modern-day Uganda. The royal family there has existed for centuries and has a fascinating history as well as a very distinctive culture. And who better to show us round than an actual prince? Anita went to meet Prince Fred to give us the tour. Deep in the heart of Uganda is the Buganda Kingdom, which dates back to the 14th century and has been home to 36 kings. The current king, or Kabaka, is Ronald Mwenda Mutebi II. He is one of more than 200 ceremonial royals in Africa. Ceremonial royals are kings or queens of small regions in their countries and have no official power. The king lives here with his family, including his nephew, Prince Fred, who's very proud of his family's traditions. We invented a special material known as bark cloth, and this comes from a tree. So apart from the bark cloth, we have a gomez. Up to now, ladies cannot attend any cultural function without this. And when it comes to men, we put on the tunic. This we copied from the Arabs.
Food is also very important. Much like the rest of Uganda, green bananas known as matoke are a favorite. Our staple is matoke, the green bananas. And this is out of research that an average Muganda eats more than 450 kilograms of matoke. The bananas, we peel, steam, and mash, like potatoes. And to a Muganda, you can give him every type of food, minus matoke, and then it is not food, because that is what we call food. But Buganda's history hasn't always been smooth. In 1967, the kingdoms in Uganda were abolished by President Obote. Then 1993, the sitting president of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, he reinstated monarchies in the country. And our Kabaka, that's a king, he was crowned on 31st of July, 1993. One of the Kabaka's palaces is Mengo Palace. It has served as the official residence of the last three kings of Buganda Kingdom. This is the same place where the Buganda Agreement was signed in 1900 between the Kabaka and the British, which unified Buganda and Uganda into one country under British rule. The Nantaweto monument is a roundabout on the Royal Mile to honor the king. He's the only one allowed to pass through the middle of it. Sculptures honor the kingdom's 56 clans. At the end of the Royal Mile is the Buganda Parliament. It's the administrative capital of the kingdom. Uganda's largest man-made lake can be found here. It's called Kabaka's Lake. This is all thanks to the 56 clans of the Buganda Kingdom. It is said that Kabaka Mwanga II loved fishing and swimming, and he therefore came up with a plan to construct a channel wide enough to travel to Lake Victoria by boat. Some people believe kings and queens have no place in modern countries, but the Bugandan family think it's important to keep traditions alive. The kingdom is a ceremonial monarchy, and the king, here, he doesn't participate in partisan politics. Coming up on What's New? Could cockroaches be heading to your dinner plate? We'll meet the Tanzanian man who's farming them for food. Yummy! Stay with us here on BBC What's New.
Welcome back to What's New from BBC Africa. We've talked on the programme before about displaced people. That's when populations are forced to leave their homes because of things like war and violence. And the United Nations says the number of forcibly displaced people has now reached 100 million worldwide. One of the largest of these populations is the Democratic Republic of Congo, where the UN says more than 5.5 million displaced people live. Why is this number so high? Well, Soda is here to explain. According to the United Nations, the number of internally displaced people in the Democratic Republic of Congo stands at nearly 6 million. Internally displaced means someone who was forced to leave their home but stays in their country's borders. Let's look back to understand how the Democratic Republic of Congo became the country with the most internally displaced people in Africa. The Democratic Republic of Congo, also known as the DRC, is a country of great economic resource. It is rich in diamonds, copper, gold, zinc, and cobalt used to make the batteries in most mobile phones. It could be one of the richest countries in the world, but sadly, due to colonialism and corruption, it is one of the poorest. After the Rwandan genocide in 1994, the Hutu regime was overthrown and there was a refugee crisis that spilled into the Democratic Republic of Congo. Hutu genocidaries who were guilty of crimes fled to eastern Congo and formed armed groups opposing Tutsis that had lived in the country for generations. Tensions between the government and increasing armed groups led to a civil war involving neighbouring countries against the threat of such groups between 1996 and 1997. Little more than a year later, another civil war started, which lasted for almost 5 years. 5.5 million people lost their lives, mainly from the lack of food. Since then, there has been some stability in most of the country. However, violence continues in North and South Kivu, Ituri, and Northern Katanga, where the United Nations efforts struggle to keep the peace. UNICEF has warned that displaced people in Ituri, one of the worst affected regions of the country, face hellish conditions without adequate food, shelter, security, and sanitation. More than 100 armed groups operate in the DRC, and some of these groups terrorize communities, leaving many no choice but to flee the fighting. Thanks, Soda. So what can be done to help young people in this situation? We spoke to Nora from the United Nations to find out. My name is Nora Staunton. I'm what's called a Senior Protection Officer, and I'm based in Goma, which is in North Kivu in the very east of the DRC. The DRC is what a short way of saying the Democratic Republic of Congo. Many families are forced to up sticks and to literally grab a bag, take their children. The children may or may not have time to pack their things. When people arrive, we are there to hear what happened, what is their experience, and what their real priority needs are in displacement. Do they need shelter? Do they need food? Have they been traumatized and do they need to see a counsellor? Do they need legal aid? These different things are what we would listen to. And I think one of the impacts of what we're doing and other organizations here in the East, it's being able to highlight the situation so that people and young people aren't feeling forgotten. Even if it's just to sit down in a room with somebody in a confidential setting for half an hour and say, this has happened to me, I'm completely overwhelmed, I don't know what to do. Of course, the other impact we would see is that when you are able to hand over an emergency shelter, it can be very, very simple. But once you're able to hand over something where a family can actually turn the key to the door and say, gosh, we have a roof over our head, we mightn't stay here for a long time, but while we're here, we can lock our door, we have this little safe space. And while we're trying to resolve everything else and while the situation is being made better, and to see that on people's faces, it's extremely fulfilling and it's really important. Now, how can
you take a photo of something you can't see? Well, we now have an answer to that. Earlier this month, scientists took the first picture ever of a Sagittarius A star, a supermassive black hole which lies at the heart of our galaxy, the Milky Way. How did they do that? And why is this picture so important? Sherry Han is here to explain. You are looking at what's arguably one of the most important images ever to be captured in space. You might have heard of black holes before. Scary and mysterious objects that consume everything crossing their path, even light. But don't worry, you're safe. The one you're looking at here is very far away and is also very special because it's in our own galaxy, the Milky Way. It's called Sagittarius A star because it can be found in the direction of the constellation Sagittarius. And it's the supermassive black hole that proves our best theory of how gravity works. Why is it supermassive? Our closest star, the Sun, has a mass of about 2 × 10⁻30 kilograms. That's 2 with 30 zeros after it. Sagittarius A star is 4 million times more massive, and it's also very far away, about 26,000 light years away. This is how the black hole appeared nearly 26,000 years ago. We were in the late Stone Age back then. Because it's so far away and looks very small in the sky, scientists use the Event Horizon Telescope, a collection of huge radio telescopes located across the globe, just to take this one picture. But what is a black hole? Black holes are regions in space where matter has collapsed in on itself. Around this collapsed matter is a region called the event horizon, where gravity is so strong that anything which falls into it cannot escape. This simulation shows you how you can't directly see a black hole, but you can see everything around it. And that's what you can see in this picture. The bright orange areas are gas, dust, and plasma spiraling around the black hole, moving at thousands of kilometers per second. But don't think it's actually orange in color. Because the image was taken in radio waves, we don't really see the color of the black hole and the surrounding material. Instead, scientists have colored the image to help us pick out details like which parts are brighter or more dense. So how are they made? One way smaller black holes can form is through the collapse of large stars, but it's not certain how gigantic black holes like Sagittarius A star came to be. What we do know, though, is that they play a very important role in how galaxies form and grow. The idea of a black hole dates back to the 18th century, and only with Einstein's theory of general relativity did we start to piece together what these strange and fascinating objects are. Over 100 years later, scientists are hopeful that these direct images, which show the core of our galaxy as it was thousands of years ago, will lead us to a future where we uncover the mysteries these objects hold. And finally, you know what it's like. You're having a lovely day, then, ugh, yuck, it's a cockroach. But in certain parts of the world, they're actually considered a delicacy. Can you believe it? And they're full of protein, making them quite nutritious. And now, one Tanzanian man is cashing in by starting his very own cockroach farm. And whilst they may not be tickling your taste buds, he's finding that there is a demand for them. Let's go and meet him. Lucius is a carpenter, but it's not his only job. He earns more money selling cockroaches. He initially started cockroach farming to feed his own animals, but demand for them as a Chinese delicacy has led to a global market. There are 70 species of cockroaches. There are those found in lavatories or toilets, those found in the home, there are those found in the forest, and there are those special and unique cockroaches that are harmless to humans. If you eat them, they have a lot of protein. When I started farming, the community thought I was crazy. Surprisingly, cockroach farming needs very little investment. 1 kilogram is about 600 cockroaches. Cut an orange in half, then leave the orange in your box where you store the cockroaches and go about your own business. The next time you need to feed them is after 3 days. You can mix for them a potato with an orange or orange with cassava. 1 cockroach egg hatches 30 to 50 offspring. People were confused that someone can try to farm something like cockroaches. They hadn't been done before. The community still considers it strange to eat cockroaches.
No way! I can't eat cockroaches because I've never eaten them. I've never seen people eating them. Maybe for people abroad, but it all depends on the environment. If I found my colleagues eating them, maybe I would. But eating cockroaches can be good for your health. We usually consider cockroaches to be dirty, and that is why, when a person finds a cockroach, their first instinct is to kill it. But if they are well taken care of and kept in a good environment, they can be eaten for nutritional value and as a delicacy. It is like eating a flying termite or a snail. Cockroaches have a lot of nutritional benefits for the human body, as well as for other animals. Studies show that cockroaches have an abundance of protein. The protein found in them is very good, and they also contain healthy oils as well. I'm not so sure. Still don't think I'm going to be making a cockroach curry anytime soon. Well, that's all from us for now. But don't forget that in the meantime, you can find more from the What's New team on our YouTube page. Just go to youtube.com/BBC What's New. Make sure you hit the subscribe button to keep up to date with all our latest interviews and stories. And comment on your favourite ones. See you next time. Goodbye. Naam, hii ni Mitikasi Leo, makala kutoka BBC. Yaliyomo chapa za kimataifa za vipodozi zaanza kuweka hema Afrika. Ni fursa gani zinazojitokeza kwa jasiriamali barani Afrika? Baadaye mwekezaji amfungulia mashtaka Elon Musk pamoja na mtandao wa Twitter kuhusu azma yake ya kutoa umiliki wa kampuni hiyo. Kisha hela au kazi inayokuridhia, vigezo gani vinafaa kutangulia wakati unapochagua kazi? Tunatupia jicho mada hii mbashara kutoka Nairobi, Kenya. Twende kazi. Barabara kabisa. Hujambo pote ulipo, karibu kwa toleo la leo. Makala yanaangazia habari za biashara zinazokuhusu, uchambuzi wa kina na mahojiano. Ni Linus Mwashigadi. Tuanze. Huenda ushasikia mwanamuziki bilionea Rihanna ametangaza kuzinduliwa kwa bidhaa zake za urembo za Fenty katika mataifa 8 barani Afrika, huku akisema huu ni mwanzo tu
ni mwanzo tu wa upanuzi wa biashara hiyo barani katika siku zijazo. Tayari makampuni kadhaa ya kimataifa yameshawekeza katika tasnia ya urembo barani ambayo inakisiwa kuwa na thamani ya dola bilioni 14 na inapanuka kwa kasi zaidi ikilinganishwa na kwingineko. Kuingia kwa kampuni hizi mara nyingi huhusisha wajasiriamali wa Afrika kupewa haki miliki za kutumia nembo ya kampuni maarufu ili kuuza bidhaa za kampuni hiyo bila kugharamikia pakubwa katika kuanzisha nembo zao. Unapotumia haki miliki ya kampuni maarufu, bidhaa unayouza tayari inajulikana na hiyo basi kurahisisha kuziuza. Na kwa sasa naungana naye Maureen Were, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kiteknolojia ya Wozi katika kanda ya Afrika Mashariki. Karibu sana katika Mistikasi leo. Inaonekana kama chapa kadhaa za kigeni zimeweka fedha nyingi barani Afrika. Chapa hizi kama Fenty tayari iko barani Afrika. Mbona wanaeka miadi Afrika? Pia kupea wana urembo kwenye Afrika, is this pre-recorded though? Okay. Kuwapatia opportunity ya kupata kazi kwenye space za digitalia. So kama unaona tuna content creators wanatafuta kazi katika biashara za beauty, na sasa urembo ikifika through Fenty tunaweza kupata content creators za kupata hizo kazi. Ndio. Hatua kama hii itakuwa na athari gani kwa tasnia ya urembo barani Afrika? Kuna athari mbili. Kwanza ni Wanaafrika wenyewe kusikia ni kama hii ni bidhaa ya kutoka ng'ambo. Lakini pia kuna opportunity ya kwamba wanaweza partner na influencers wengine watengeneze bidhaa pamoja. Kama Nancy Mwai na New Level wakipata partnership na Fenty, watakuwa wametengeneza kazi kwa wana urembo huku. Maureen, unaona hii ni chapa inayomilikiwa na mwanamuziki ambaye ananitajika bilionea, ana wafuasi wengi. Unaona hii imekuwa na ufuasi gani hasa katika bara ya Afrika kutokana na ujio wa Fenty barani? Wamekuwa na hisia gani? Kwa sasa wamefurahia, wameichukua kwa moyo mkunjufu. Na pia Rihanna amekuwa hapo akionyesha wasichana sana jinsi ya kujijenga kama mwanamke kwenye Afrika ama ulimwengu wa beauty. Lakini kwa sasa content creators wanaona kama wanaweza pata pia opportunity za kupata brands kama hizi, kama zina bei ya kupatikana kwa urahisi, na pia kazi tu kwa generali. Maureen, kwa kifupi zaidi, tumeona Fenty imeingia, labda inatoa nafasi gani hasa kwa wale wajasiriamali, sio content creators peke yake, lakini kwa wajasiriamali ambao wapo katika sekta hii panuzi ya urembo? Hapo itabidi sasa tuangalie mambo kama quality. Hizi bidhaa tunazozitengeneza Afrika zina match quality za nje, tunaweza uza pia zetu kwao, unaelewa? So tukipata Fenty imeleta ongeza hicho kiwango, pia hawa wenye wanatengeneza hizo rasilimali wanaweza pata kumatch up to that standard. Shukran Maureen. Kwa sasa tupe macho taarifa zingine za biashara kutoka barani Afrika na kimataifa. Marekani imesema imefanikiwa kutoa jumba la kifahari lilonunuliwa na rais wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh kwa dola milioni 3.5 kwa madai ya mapato ya rushwa. Mali hiyo iliyoko huko Maryland inasemekana kupatikana kupitia wakfu iliyoanzishwa na mkewe. Marekani inanuia kuuza jumba hilo na kutumia fedha zenyewe kusaidia raia wa Gambia. Alafu Malawi imeshusha thamani ya sarafu yake kwacha kwa asilimia 25 huku ikilenga kukabili kupanda kwa bei ya chakula na gharama ya maisha. Haya yanajiri huku mapato kutokana na tumbaku yakipungua. Tumbaku ndiyo bidhaa kuu ambayo Malawi inauza nje ya nchi. Mwekezaji mmoja wa kampuni ya mtandao wa Twitter amemshtaki bilionea Elon Musk kuhusiana na lengo lake la kununua kampuni hiyo kwa kima cha dola bilioni 44. Mwekezaji huyo ameshtumu Musk kwa kukiuka sheria za jimbo la California. Bilionea huyo bado hajatoa kauli yoyote kuhusu madai dhidi yake. Hii ni Mistikasi leo kutoka BBC. Takaangazia hivi punde, hela au kazi inayokuridhia, vigezo gani vinafaa kutangulia wakati unapochagua kazi? Tunatupia jicho mada hii. Tusonge mbele. Ni shinikizo gani inayokufanya kwenda kazini? Je, unaridhia na kile unachokifanya au unakifanya kutokana na hela unazopata? Sasa tunatumia takriban 70% ya muda wetu kufanya kazi. Wastani wa mshahara Afrika ni dola 760 kwa kila mwezi. Utafiti wa kampuni ya uhasibu ya Deloitte umeonyesha kwamba takriban nusu ya wafanyakazi wote walio kati ya umri wa miaka 25 na 40 na Gen Z wanataka kampuni ambayo ina maadili,
wiana na wao wenyewe. Lakini kuchagua kazi kwa sababu unaipenda au kwa sababu inaingiliana na maadili yako huenda ikawa kinyume na matakwa yako. Sasa mwajiri wako anaweza kukulipa hela kidogo akitumai kwamba utasalia kazini kutokana na kwamba unapenda mtiririko wa majukumu yako. Zaidi ya 40% ya vijana wanasema wamebadili mawazo yao kuhusu aina ya kazi wanazojiandaa kufanya katika kipindi cha miaka 2 iliyopita. Lakini wengi wao hawana chaguo la kuchagua kati ya hela au kinachowaridhisha kama kazi. Aidha, hiyo ni kutokana na kwamba kuna zaidi ya vijana 800,000 ambao hawana ajira katika maeneo yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Kama ilivyo ada, tumeuliza wataalamu wetu chini ya nembo ya 100 bora iwapo unafaa kuweka kipaumbele swala la mshahara au hatua ya kuenzi na kupendelea kile unachokifanya kama kazi. Tusikize njuga zao. Kuna vitu ambavyo mimi hupenda zaidi na ningependa sana kulipwa kuzifanya. Napenda kusafiri, napenda kukwea milima. Lakini juu siwezi pata pesa ama siwezi lipwa kusafiri kila siku na kukwea milima, kitu ambacho mimi hufanya, pesa ambazo mimi huzitumia, pesa ambazo mimi hupata kwa kazi yangu mimi huzitumia kusafiri na kukwea milima. Naamini kuwa na kazi nzuri inayokulipa vizuri itakusaidia katika kufanya savings ili uweze ukajiajiri hapo mbeleni, kwa sababu utakapoanza kufanya biashara yako na ikitokea umepata na tatizo lolote, utaweza kuwa financially stable kwa sababu utakuwa umefanya savings kutoka kwenye kazi ambayo ulikuwa umefanya hapo mwanzoni. Na mapema nimezungumza na Agnes Gradwell, mtaalamu wa nguvu kazi, na nilianza kwa kumuuliza kama kuna uwezekano wa kufanya kazi inayokuridhia sambamba na kulipwa vyema. Tumsikize. Naamini kwamba unaweza pata kuwa na kazi ambayo inakulipa vyema na pia uwe unaridhika na hiyo kazi, kwa sababu ukiangalia mara mingi mshahara ama kupata malipo ambayo yanaambatana na ile kazi unafanya ama malipo mazuri, itakuja kwa sababu yako kukua uko competent ama kukua uko na skills na knowledge sana. Lazima ukuwe umesomea ile kazi yako vizuri, ukaielewa, ukaweza kupractice na ukakuwa uko unaweza kuifanya kwa hali ya juu. Upande wa passion, ile ni wewe mwenyewe kibinafsi, mambo ambayo yanakufurahisha, mambo ambayo yanakufanya usikie vizuri, uwe na motisha wa kuendeleza hiyo kazi. Mtu anapohisi kwamba morali ule wa kufanya kazi umepungua, afanye nini ili kuhakikisha kwamba hiyo kasi ya morali inarudi sawa sawa ili aweze kuhitimisha mtiririko wake wa kazi? Nadhani la muhimu kwanza kabisa ni kujiuliza kwa nini moral na motisha imeenda ikipunguka. Kwa nini mwanzoni nilikuwa najihisi kwamba niko excited, niko charged, then all of a sudden sijihisi kwamba nataka kuifanya hii kazi, sitaki kuwa hapo nje na wenzangu nikifanya ile kazi. Ukijua kwa nini umefika hapo ukawa huna motisha, jaribu angalia sasa nini naweza fanya ndio hii motisha irudi. Inaweza kuwa ni ile environment ikakuja ikabadilika, inaweza kuwa pia ni maneno yako kibinafsi na mambo ambayo unapitia hakufanyi uweze kufanya ile kazi. So ni muhimu kujaribu kuelewa kwa nini. Mwisho kabisa na kwa kiufupi zaidi, baadhi ya watu hupata shida kuchagua ile kazi ambayo inamridhisha na vidokezo hawana. Labda kwa yule ambaye anachagua kazi, utamwelekeza angazie nini hasa kikubwa? Tafuta mentor ama coach. Huyu ni mtu yeyote unayekuwa unamjua, umwelezee niko hapa kikaria, nimefikisha hapa na hisi kwamba siwezi endelea kwa huu mpango kwa sababu hauambatani na kile ambacho ningependa kuachieve ama kuweza kufanya in the future. Tuachane na hayo. Nchini Uingereza, ushauri wa kiafya uliotangazwa kwa umma ni kwamba ni vyema kutumia njia mbadala za kujiongezea vitamin D wakati wa msimu wa majira ya baridi. Na sasa watafiti wameimarisha nyanya kinasaba na ambazo sasa zinaweza kukupa vitamin zaidi. Alex Mureithi na maelezo zaidi. Nyanya hizi kiafya huenda zikawa na manufaa sana, zimeimarishwa katika maabara ziwe na kiwango cha juu cha vitamini D inayopatikana kutoka kwa jua na ambayo haipatikani katika nyanya za kawaida. Kwa binadamu, kwa kuota jua kwa nusu saa kila siku hukupa vitamin D ya kutosha, lakini sio watu wengi hupata muda huo wa kutoka nje. Nyanya hizi zimetayarishwa kwa kutumia mbinu ya hali ya juu ya kisayansi inayofahamika kama uimarishaji wa kinasaba.
Kwa kawaida huwa sehemu ndogo ya chembechembe za DNA hutolewa. Mbinu nyingine ya mabadiliko ya kinasaba huwa ni kuongezea vinasaba tofauti. Wakati mwingine vinasaba vya aina tofauti kabisa huongezwa. Kampuni hii iliyopo Hertfordshire imekuwa ikiimarisha aina tofauti ya ngano na shayiri, na sasa wanapanga kutumia uimarishaji wa kinasaba kwa kuamini hii itatuwezesha Wakati tunapoimarisha aina mpya kama unavyoona hapa, kwa kawaida huchukua kama miaka 12 hivi. Kwa mbinu sahihi tunaweza kupunguza muda huo na kupata aina mpya ya vyakula sokoni kwa upesi zaidi. Mwaka 1999, waandamanaji waliokasirika waliangamiza mazao yaliyofanyiwa mabadiliko GM. Utafiti wa kisayansi umethibitisha teknolojia hii ni salama, na baadhi wamebadilisha mawazo yao. Mazao yamekuwa shambani kwa robo karne sasa. Tunajua ni salama na tunafahamu pia ni teknolojia inayofaa kwa kuongeza shughuli za kilimo na kupunguza utumizi wa dawa za kupambana na wadudu. Na iwapo ili kupita, wakala wa mabasi ya mwendokasi nchini Tanzania wamependekeza ongezeko la nauli kutoka shilingi 800 hadi shilingi 1500 pesa za Kitanzania mjini Dar es Salaam. Mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini inatarajiwa kufanya mabadiliko ya nauli kwa mabasi ya mwendokasi. Alafu chama cha wauguzi nchini Uganda kimetangaza kwamba wanachama wake wataanza mgomo Ijumaa hii wakilalamikia mishahara na mazingira duni ya kufanyia kazi. Aidha, chama hicho kinadai kwamba idadi ya wauguzi walioajiriwa na serikali iko chini sana ikilinganishwa na hitaji lililopo. Na hatimaye nchini Afrika Kusini, wafanyakazi 5 wa zamani wa shirika la kitaifa la reli na bandari Transnet wamefikishwa kotini ili kujibu mashtaka ya ufisadi. Serikali imeahidi kuwakamata watu zaidi. Mwisho wa mitikasi hii leo, makala kutoka BBC. Kwa niaba ya kila mtu nasema shukrani za dhati. Panapo majaliwa, Mola akituridhia, tuweka miadi hapa. Ni Telines Moshigadi, hadi wakati mwingine.